This is Sureka Bangar. Welcome to Intermediate Vocational course. Course name Retail Management. Course code 215. Subject name Retail Management. Second year, Paper 1. Good morning, students. In this video, I will explain about inventory management, which is second unit in retail management. Here you will learn about what is inventory, types of inventory, inventory management, inventory control, inventory supervisor. ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ అనగా సరుకు నిర్వహణ. ఈ యూనిట్లో మీరు సరుకు అనగానేమి, సరుకు రకాలు, సరుకు నిర్వహణ, సరుకు నియంత్రణ, ఇన్వెంటరీ సూపర్వైజర్ లేదా సరుకు పర్యవేక్షకుడి గురించి తెలుసుకుంటారు. వాట్ ఈస్ ఇన్వెంటరీ? Inventory refers to all items, goods, merchandise, and materials held by a business for selling in the market to earn a profit. Inventory or stock is the goods and materials that a business holds for the ultimate goals of resale. So, what is inventory? Before we learn about inventory management, we should know what is inventory. Inventory means stock or store of goods. In general, if you are in any business, you are making production, all the stocks which you are keeping is an inventory for your business. So, right from the stock of the raw materials to the stock of the finished goods, which is prepared to sell in the market. Inventory is very important for retailers because if goods are not available, then the customers will immediately buy the products from other retailers. Generally, the retailers has to keep the inventory of finished goods in order to meet the demand of the customer. ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ముందు ఇన్వెంటరీ అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవాలి. ఇన్వెంటరీ అంటే ముడి సరుకు మరియు వినియోగానికి ఉన్న సరుకు. ఉదాహరణకి ఉత్పత్తి సంస్థ వ్యాపారం కోసం తమ స్టోర్లలో సరుకు నిల్వ చేస్తుంది. అది ముడి సరుకు కావచ్చు లేదా విక్రయానికి సిద్ధంగా ఉన్న సరుకు కావచ్చు. ఆ సరుకుని ఇన్వెంటరీ అని అంటారు. ఇన్వెంటరీ మీన్స్ స్టాక్ ఆఫ్ గూడ్స్ లైక్ రా మెటీరియల్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, స్టోర్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్, కన్స్యూమబుల్స్, etc. Here raw materials means unfinished goods which are used in making the products. Work in progress means work is in process, whereas finished goods means the goods which are ready to sell, that is which are ready for consumption. Consumables means product that is used. Inventory management means planning, organizing, handling and storing sufficient level of inventory with best cost to meet customers' demand. There are two important costs involved in managing inventory: ordering cost and carrying cost. Ordering cost examples are communication cost, transportation cost, inspection cost, accounting cost, etc. Whereas carrying cost examples are storage cost like warehouse rent, insurance, spoilage cost means damage cost, etc. Inventory comes under current assets in the balance sheet. 50 to 80% of total current assets is nothing but inventory. Inventory is mainly used for two purposes. One, own consumption. Second, resale to gain profits. Raw material అనగా ముడి సరుకు, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ పని జరుగుచున్నది, ఫినిష్డ్ గూడ్స్ అంటే విక్రయానికి సిద్ధంగా ఉన్న సరుకు. సరుకు నిర్వహణ అంటే సరుకును ఎలా వినియోగించుకోవాలో దాని ప్రణాళిక చేయడం, నిర్వహించడం, నిల్వ చేయడంతో పాటు వినియోగదారుల డిమాండ్లను తీర్చడం.
సరుకు నిర్వహణకు ముఖ్యంగా 2 ఖర్చులు గలవు. అవి ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ అండ్ క్యారింగ్ కాస్ట్. ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ రవాణా ఖర్చులు, ఇన్స్పెక్షన్ ఖర్చులు, కమ్యూనికేషన్ ఖర్చులు. క్యారింగ్ ఖర్చులు గిడ్డంగి అద్దె, బీమా, డ్యామేజ్ ఖర్చులు. మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ని చూసినట్లయితే 50-80% మొత్తం కరెంట్ అసెట్స్ని ఇన్వెంటరీలోనే ఆక్రమించుకుంటుంది. Types of inventory. There are 2 types of inventory: merchandising inventory, manufacturing inventory. Merchandising inventory: if you buy items from other artists and crafts to sell in your own gallery or shop, you will have a merchandise inventory. They buy the products from manufacturers and they resell to the consumers in order to get profits. Manufacturing inventory: if you make your own products, you will have a manufacturing inventory. The manufacturing inventory consists of 3 parts: raw material, work in progress, finished goods. సరుకు రకాలు. సరుకు 2 రకాలుగా విభజింపబడింది: మర్చెండైజింగ్ ఇన్వెంటరీ, వర్తకపు సరుకు, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇన్వెంటరీ, ఉత్పత్తి సరుకు. వర్తకపు సరుకు: సంస్థ తాను స్వతహాగా వస్తువులను తయారు చేస్తుంది. ఉత్పత్తిదారుడి నుండి వస్తువులను కొనుగోలు చేసి ఎక్కువ లాభాలను పొందడానికి వినియోగదారులకు తిరిగి అమ్ముతుంది. ఉత్పత్తి సరుకు: సంస్థ తన వస్తువులను తానే తయారు చేసి వినియోగదారులకు అమ్ముతుంది. ఉత్పత్తి సరుకు 3 రకాలుగా విభజింపబడింది: ముడి సరుకు, తయారు కాబడుతున్న వస్తువులు, తయారు అయిన వస్తువులు. Manufacturing inventory is divided into 3 parts: raw material, work in progress, finished goods. Raw material: basic inputs that are converted into finished products through the manufacturing process. Raw material: the raw material is purchased by any company for its production purpose to transform it into a finished good. Work in progress: semi-manufacturing products need some more works before they become finished goods for sale. Work in progress inventory refers to the process of transformation of raw materials into a finished products. Finished goods: completely manufactured products ready for sale. Finished goods: these are the complete goods that are now ready to be available for sale. ఉత్పత్తి సరుకు 3 రకాలుగా విభజింపబడింది: ముడి సరుకు, తయారు కాబడుతున్న వస్తువులు, తయారు అయిన వస్తువులు. ముడి పదార్థాలు లేదా ముడి సరుకు: సంస్థ ఈ ముడి పదార్థాలను కొనుగోలు చేసి ఉత్పత్తుల కొరకు వినియోగించుకుంటుంది. తయారు కాబడుతున్న వస్తువులు: ముడి పదార్థాలను తుది ఉత్పత్తులుగా మార్చే ప్రక్రియను సూచిస్తుంది. తయారైన వస్తువులు: విక్రయానికి తయారు కాబడిన వస్తువులు. Buffer inventory. Buffer stock or buffer inventory is the stock that is between operations in a production line. The buffer is designed to allow the 2 resources or work centers to work well by ensuring that there is sufficient inventory to feed the second work center. In some cases, if we have a transportation problem or disaster, then we will have problems. Due to this, we may not receive stock in time. So, we'll keep some stock aside from the regular inventory that we receive.
The stock that is kept aside from the regular inventory is called buffer inventory. By having this buffer inventory, the companies can serve the customer in difficult times. బఫర్ ఇన్వెంటరీ లేదా బఫర్ సరుకు కొన్ని సందర్భాలలో రవాణా సమస్యలు తలెత్తడం కానీ కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల కానీ సరుకు ఆర్డర్ పెట్టగానే సరుకు రాకపోవచ్చు. అందుకు గాను సరుకు నిల్వ ఉంచవలసిన దానికంటే కొంత అదనపు మొత్తాన్ని నిల్వ ఉంచుతాము. ఈ అదనపు మొత్తాన్ని బఫర్ ఇన్వెంటరీ లేదా బఫర్ స్టాక్ అని అంటారు. ఈ బఫర్ స్టాక్ వల్ల వినియోగదారునికి మంచి సేవలను అందించవచ్చు. Inventory management refers to the process of ordering, storing, and using a company's inventory. This includes the management of raw materials, components, and finished products, as well as warehousing and processing such items. Every company wants their inventory or products to be sold very quickly in the market. If the products were not sold quickly, the company should maintain their inventory, which incur the cost. This is nothing but to invest money on the inventory. They have to spend money on those products for storage. Otherwise, the inventory may get damaged or expired because of long-term storage, which leads to the company to go into loss. That's why such companies will more concentrate on inventory management. సరుకు నిర్వహణ. సరుకు నిర్వహణ అంటే సంస్థ యొక్క ముడి సరుకు కానివ్వండి, తుది ఉత్పత్తులు కానివ్వండి, వాటిని ఎలా నిర్వహించాలి, ఎలా ఉపయోగించాలి, ఎలా నిల్వ చేయాలి, గిడ్డంగులలో ఎలా భద్రపరచడం అనే ప్రక్రియను సూచిస్తుంది. ఉత్పత్తిదారుడు సరుకును ఎక్కువ నిల్వ చేసినట్లయితే సరుకుపై ఎక్కువ డబ్బును ఖర్చు చేయవలసి వస్తుంది. ఒకవేళ తక్కువ సరుకును నిల్వ చేసినట్లయితే వినియోగదారునికి మంచి సేవలు అందించలేడు. సమయానికి ఆర్డర్ని పూర్తి చేయలేడు. కావున మరి ఎక్కువ కాకుండా మరి తక్కువ కాకుండా సమయానికి అనుకూలంగా, డిమాండ్కి అనుకూలంగా సరుకును నిర్వహణ చేయాలి. Here we learn about objectives of inventory management. To maintain optimum inventory level, to maximize the profitability and reduce the cost. Every company tries to maintain the best quality of inventory to gain the profits and reduce the cost. To meet the seasonal demand of the products. For example, in this pandemic, we see the purchase of things like sanitizers, masks, gloves, etc. This will create the demand for such products. If the companies do not maintain healthy inventory, we will have shortage of products. To plan when to purchase and where to purchase. We should know where to buy the products as we see the quality and efficiency of the products. And also we need to know what product is needed on what time based on the supply and demand. To avoid both overstock and understock of inventory. In inventory management, we should not have more stock or less stock. We should analyze the market situations and stock up the goods based on the supply. Overstocking of inventory will create losses, and with understock companies cannot supply to their customers, which is create loss of trust and profits. To run production process efficiently. So keeping in mind the stock of the products, we need to maintain the inventory to run the production process without having
the overstock or understock. To analyze and classify the inventory on basis of volume and value stocking of inventory should be done on two things, volume and value. Because we should know what time what stock is required and when it will give more returns on the investment. సరుకు నిల్వను మరీ ఎక్కువగా కాకుండా తక్కువగా కాకుండా అమ్మకాలకు అనుగుణంగా నిర్వహించాలి. అలా చేయడం వల్ల కంపెనీ లాభాలలో ఉంటుంది. బఫర్ స్టాక్ను నిర్వహించాలి. ఒకవేళ సరుకు రవాణా ఆలస్యమైతే ఈ బఫర్ స్టాక్ ఉపయోగపడుతుంది. రికార్డ్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి. సరైన సరుకు సరైన సమయానికి అందుబాటులో ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. రికార్డ్స్ని ఉపయోగపడతాయి. సరిపడ్డ సరుకును నిల్వ చేయాలి. ఉత్పత్తులను కాలానుగుణంగా డిమాండ్లను తీర్చడానికి ఎప్పుడు ఎక్కడ కొనుగోలు చేయాలో ప్లాన్ చేయాలి. To ensure a continuous supply of materials and stock so that the productions should not suffer at the time of customers' demand. To avoid both overstocking and understocking of inventory. To maintain the availability of materials whenever and wherever required in enough quantity. To have various costs with inventory like purchase cost, carrying a cost, storage cost, etc. To keep material cost under control to reducing the cost of production. To minimize the loss through wastage and damage. To ensure everlasting inventory control so that the material shown in stock should be physically lying in the warehouse. To ensure the quality of goods at reasonable price, to supply the required material continuously, to maintain a systematic record of inventory, to make stability in price. మార్కెట్ అనుగుణంగా సరుకును నియంత్రించడం, అవసరం లేని స్టాక్పై తక్కువ పెట్టుబడి పెట్టడం, సరైన ఇన్వెంటరీ తక్కువ ఖర్చుతో నిర్వహించడం, వినియోగదారుని అవసరాలను అనుగుణంగా సరుకు నిర్వహించడం, కాలాన్ని అనుగుణంగా సరుకు నిల్వను వినిమయం అయ్యేటట్లు చూడడం జరుగుతుంది. అమ్మకాలకు అనుగుణంగా మాత్రమే సరుకు నిర్వహణ మరియు నియంత్రణ చేయడం, సరుకు యొక్క నిర్వహణపై తక్కువ ఖర్చు చేయడం జరుగుతుంది. సరుకు ఎంత నిల్వ చేయాలో ఎంత మేరకు మాత్రమే నిల్వ చేయడం జరుగుతుంది. కొన్ని సందర్భాలలో అవసరం లేని సరుకు విషయంలో తక్కువ పెట్టుబడి పెట్టి అవసరం ఉన్న సరుకు విషయంలో పెట్టుబడి ఎక్కువగా జరుగుతుంది. ఏదైనా సరుకు తక్కువ కానీ మరియు ఎక్కువ కానీ ఉన్నప్పుడు వాటికి అనుగుణంగా సరుకును అందుబాటులో ఉంచడం జరుగుతుంది. వినియోగదారుల అవసరాలను అనుగుణంగా సరుకు నిర్వహణ మరియు నియంత్రణ చేయడం జరుగుతుంది. Inventory control. Inventory control refers to all aspects of managing a company's inventories like purchasing, shipping, receiving, tracking, warehousing, and storage, turnover, and reordering. Inventory control is the process of managing stock once it arrives at a warehouse, store, or other store locations. It involves planning for sales and stock outs, which means there is no stock, and also preventing the dead stock. Dead stock means damaging stock or expired material. If a company maintains good quality of inventory, the sales will automatically increase.
If a company is not prepared their goods in time according to the damage, or if they won't keep their inventory ready, the company will lose its profits. If a company maintains or manages their inventory perfectly, then the company will get lots of information about their products. They will come to know which product is going to sell quickly and which one is not. As to gain more profits, they have to understand the market so that the companies understand which product gets more profits and which one is not. With this information, they will come to know how to make new plans about their business and also on which products they have to invest. Based on this information, they will estimate their future plans. ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్ అంటే స్టాక్ గోదాంలో లేదా స్టోర్స్లో లేదా ఇతర స్టోరేజ్ నిల్వ చేసే స్థలాలలో చేరుకున్న తర్వాత సరుకును నిర్వహించే విధానాన్ని ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్ అని అంటారు. ఇది అమ్మకాలు మరియు స్టాక్అవుట్స్ ప్రణాళికను కలిగి ఉంటుంది. అనగా డ్యామేజ్ అయిన వస్తువులను, ఎక్స్పైరీ అయిన వస్తువులను మరియు అమ్ముడుపోయిన వస్తువుల యొక్క జాబితాను కలిగి ఉంటుంది. ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్ ఆబ్జెక్టివ్స్: continuous supply of material, give maximum client service, minimize the losses, avoid shortage of stock, to reduce or minimize inventory in inventories, smoothen the production process, to meet the customer requirement timely, effectively, efficiently, and smoothly, to keep enough inventory to meet the customer's demand and also be cost effective, achieve satisfactory levels of customer service while keeping inventory cost within reasonable bounds, reduce excess inventory cost, maximize overall profit margin, keep goods moving effectively, efficiently. ఇన్వెంటరీ నియంత్రణ ప్రస్తుత కాలంలో సాఫ్ట్వేర్ మరియు హార్డ్వేర్ను ఉపయోగించి నియంత్రణ చేయడం జరుగును. బార్కోడ్ వంటి ఆధునిక పద్ధతిని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. మేనేజర్ సరుకును అంతటా పరిశీలించి ఏ సరుకును ఏ మేరకు తగ్గిందో పరిశీలించి గుర్తిస్తాడు. కొనుగోలు లేదా అమ్మకాలు చేసినప్పుడు ప్రతి వ్యవహారాన్ని సిస్టంలో అంటే కంప్యూటర్లో నమోదు చేసి ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటాడు. స్టాక్ అయిపోయిన వెంటనే స్టాక్ను తెప్పించడం, ఎక్కడి నుంచి ఎంత మొత్తం తెప్పించడం అనేది నిర్ణయించడం జరుగుతుంది. Here are some inventory control methods. They are determination of stock levels, determination of safety stock, determination of economic order quantity, ABC analysis, inventory turnover ratios, aging schedule of inventories, just-in-time inventory control, budgetary control system, minimum maximum system, determining reorder point. Inventory control supervisor. Inventory control supervisor supervises the daily activities of the inventory control staff, ensure adequate levels of material and product inventories are maintained. Inventory control supervisor is responsible for evaluating inventory needs and implementing strategies to meet those needs. An inventory controller is a person who handles tasks that are related to inventory in a warehouse setting for an organization. His role includes maintaining inventory levels, making monthly inventory reports, recording and labeling inventory items to be used in the
future, and maintaining accurate records. Stock supervisor manages employees who maintain supplies and products inventories in warehouse, manufacturing units, and retail stores. Inventory control supervises the daily activities of the inventory control staff. ఇన్వెంటరీ సూపర్వైజర్ ఇన్వెంటరీ ప్రక్రియలను నిర్వహించడం, వివిధ రిపోర్ట్లను విశ్లేషిస్తూ ఇన్వెంటరీని నియంత్రించడం జరుగుతుంది. స్టాక్ నిర్వహణ పద్ధతిని తనిఖీ చేయడం, సరుకు నిల్వను లెక్కించడం, బఫర్ ఇన్వెంటరీని మేనేజ్ చేయడం మొదలగునవి ఇతని పనులు. డ్యూటీస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ సూపర్వైజర్: maintaining workflow, training new hires, creating and managing team schedules, reporting to HR and senior management, evaluate performance and provide feedback, identify and applying career advancement opportunities, helping to resolve employee issues and disputes. Supervisors are generally responsible for maintaining and overseeing inventory and supplies by receiving, storing, and delivering items. In addition, they are responsible for securing warehouse as well as supervising staff. Move inventory and materials across facilities. Reports damaged or missing inventory to supervisors. Package items and label correctly. Scan delivered items and ensure quality. Process inventory for delivery. Supervisor should sort, organize, and store inventory in the proper location. Speed is an essential skill needed when working inside a warehouse. The most important warehouse skill needed is accuracy. You should coordinate and monitor the receipt, order, assembly, and dispatch of goods. Have a clear understanding of company policies and vision and how the warehouse contributes. సంస్థ సిబ్బందిని సమన్వయం చేయాలి. సరుకు ఖచ్చితంతో సరిగ్గా ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. నిర్వహణలో గల సమస్యల్ని, అందులో గల కారణాలను కనుగొని సరైన చర్యలు తీసుకోవాలి. వివిధ విధులను సమన్వయం చేస్తూ ఆధునిక సాంకేతిక పద్ధతులను ఉపయోగిస్తూ విధి నిర్వహణ చేపట్టాలి. స్టాక్ కీపింగ్ యూనిట్లను ఎంపిక చేయాలి. దత్తాంశాన్ని నిజాయితీగా నిర్వహించాలి. Inventory control supervisor should have communication skills, సమాచార నైపుణ్యాలు, ఎంపతి, సానుభూతి, డెలిగేషన్ స్కిల్స్, ప్రతినిధి నైపుణ్యాలు, ఫ్లెక్సిబిలిటీ, కాన్ఫిడెన్స్ విశ్వాసము, humility, vinayam. If a company inventory is rising up and if the sales go down, then we will estimate the company is in critical situation. By this we come to know that the company product will have no more demand in the market. If we examine or analyze any company, we have to see the inventory of the past years. If inventory is constant or rising up along with the sales, then the company is performing good in terms of profit.